Hi, this is Dr. Sneha Keruskar, founder of Dr. Sneha Keruskar's Homeopathic Clinic. Today, I'll be sharing some information about antibiotic resistance. This is a global health issue coming up. Since some years, WHO has shown some guidelines, WHO has started spreading awareness about this topic. So, let's talk about this topic, antibiotics resistance. So, what is antibiotic resistance? For you to understand this, you need to first understand the mechanism how antibiotics act. What is the main role of antibiotic? So what are antibiotics? Antibiotics are the medicines which are used to kill the bacterial infections in our body, which means some bacteria enter in our body and cause diseases in our body. So to kill those bacteria, we take antibiotics. Fine. So for example, what are the commonest bacterial infections for which antibiotics are used? So throat infections caused by bacteria, some common urinary infections, tuberculosis, pneumonia, food poisonings, etc. are the commonest bacterial infections which we face in day-to-day life. And for these diseases, antibiotics are given. So antibiotics enter into our body, kill those bacteria and free us from those diseases or the symptoms caused by those bacteria. So this is the mechanism how antibiotics act. They kill the bacteria in our body and we are free from diseases. Now, what is antibiotic resistance? Now, the as I said, it is a global issue. Globally, the cases are coming up where the bacterias are not responding to the antibiotics, which means when we have bacterial infections and we take antibiotics, these bacterias are not being killed by the antibiotics, and we continue to suffer from the diseases. We continue to suffer from the symptoms of the bacterial infections. So yes, this is a very danger issue. This is a quite hazardous thing which entire globe might be affected, because even if it is a very common throat infection, even if it is very common urinary infection, we will not be able to treat it with the antibiotics we have currently, and these bacteria are getting resistant to it. So yes, it is a quite a serious issue to be looked upon. Now, why these bacteria have started developing resistance? We need to understand that. So first and foremost thing, it is because of overuse or misuse of antibiotics. If a person has recurrent habits to recurrent habit to take antibiotics on and off, the bacteria are going to develop resistance for those antibiotics, and the person will no longer be affected with the antibiotics. So that person might land up into a serious problem. Second is misuse of antibiotics. Now, what is misuse of antibiotics? It is when you take antibiotics without the prescription of the doctor. You go over the counter or you go to the chemist and ask for the antibiotics which you feel, which you have taken previously, which your doctor has prescribed previously. But you need to understand, do you really need antibiotics for your diseases? So every time you take antibiotics, it has to be under the supervision of your physician. If he feels you need antibiotics, only and only then you should take it. If the physician is saying no, you don't need antibiotics, you on your own should not demand for those things. This is misuse of antibiotics. So whenever it is whenever it happens like overuse and misuse of antibiotics, another aspect of misuse of antibiotics is you do not complete the course of the medicines. Like if they are prescribed for 5 days, and a person is feeling better after 2 days, you say, now I'm feeling better, now I don't need medicines, I will stop those things. This is not done. This is again a misuse of antibiotics. So these main two reasons are being propagated by WHO, saying if you overuse or if you misuse antibiotics, you are going to land up into a problem called as antibiotic resistance. So so do not do this. Practice uh, like uh, practice hygienic measures
wash your hands frequently, eat a good source of food, eat you have to drink good drink from drink water from the good source, and practice all hygienic measures so that you don't land up into bacterial infections, and we will not face the issue of antibiotic resistance. Health workers or doctors have also the guidelines from WHO that if a patient do not need antibiotic, do not prescribe it unnecessarily. So this was about antibiotic resistance. ओके, शॉर्टमध्ये मराठीत पण सांगते काय आहे अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स. जसं मी म्हटलं की अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स समजून घेण्यासाठी आधी तुम्हाला कळावं लागेल की अँटीबायोटिक्स काय असतात. तर अँटीबायोटिक्स ही अशी औषधं असतात जी आपल्या शरीरात जेव्हा बॅक्टेरियाज जातात आणि त्या बॅक्टेरियाजमुळे जेव्हा आपल्याला काही आजारपण येतात, जसे थ्रोट इन्फेक्शन्स आहेत, युरिनरी इन्फेक्शन्स आहेत, फूड पॉयझनिंग आहे, GI इन्फेक्शन्स, पोटाचे काही इन्फेक्शन्स असतात, तर ह्यांना किल करण्यासाठी, या बॅक्टेरियाजना संपवण्यासाठी जे मेडिसिन्स वापरले जातात त्यांना म्हणतात अँटीबायोटिक्स. अँटी म्हणजे ते त्या बॅक्टेरियाजना मारतात. तर आता रेझिस्टन्स म्हणजे काय? तर रेझिस्टन्स याचा अर्थ असा होतो की ते बॅक्टेरिया आहेत माझ्या शरीरात, त्यामुळे मला थ्रोट इन्फेक्शन झालं आहे, सर्दी झाली आहे, घसा दुखतो आहे, ताप आला आहे आणि मी अँटीबायोटिक्स घेतली, पण आता हे अँटीबायोटिक्स या बॅक्टेरियांना मारू शकत नाही आहेत कारण हे रेझिस्टंट झाले आहेत. ते आता नाही रिस्पॉन्ड करत त्याला, त्यामुळे आता हे अँटीबायोटिक्स घेऊन काही उपयोग होणार नाही आहे. सेम दिस गोज फॉर युअर युरिनरी इन्फेक्शन्स, की मला युरिनरी इन्फेक्शन झालं आहे, लघवीला जळजळ होती आहे, दुखतं आहे, ताप आला आहे, थंडी वाजते आणि मी अँटीबायोटिक्स घेतले, पण आता हे अँटीबायोटिक्स माझ्यावर काम करत नाही आहेत. तर आता तुम्ही समजून घ्या हे का डेंजर आहे, हे का हजार्डस आहे. कारण इन्फेक्शन सिम्पल आहेत, ह्याच्यासाठी आत्तापर्यंत आपल्याकडे औषधं होती, पण आता ही जी औषधं आहेत आता ही तुमच्यावर काम करणार नाही आहेत. सो हा आजार मोठा होऊ शकतो, हा आजार घातक होऊ शकतो तुमच्या तब्येतीला जर हे बॅक्टेरिया वेळेत नाही मारले गेले. तर ह्याला म्हणतात अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स. हे का झालं, आपण हे का फेस करायला लागलो अचानक? इतके वर्ष सगळं व्यवस्थित चाललं होतं, पण आता हा का रेझिस्टन्स झाला? कारण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम लोकांनी ओव्हरयूज आणि मिसयूज म्हणजे अतिप्रमाणात वापर आणि गैरवापर या दोन गोष्टी अँटीबायोटिक्सच्या बाबतीत सुरू केल्या. आता अतिवापर म्हणजे काय, तर गरज नसताना घेतलेले अँटीबायोटिक्स, स्वतः काही वाचून किंवा कोणाचं ऐकून किंवा तुम्हाला आधी दिलेले अँटीबायोटिक्स डॉक्टरांना न विचारता जेव्हा घेतले गेले किंवा घेतले जात आहेत ग्लोबली, तर याला म्हणतात अतिवापर करणं, गरज नसताना अँटीबायोटिक्स सारखे घेणं. दुसरी म्हणजे गैरवापर. तर गैरवापर म्हणजे काय, तुमच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला जर 5 दिवस ह्या अमुक गोळ्या घ्यायला सांगितल्यात आणि तुम्ही 2-3 दिवसात बंद करताय, गैरवापर झाला. जर तुम्ही डायरेक्ट केमिस्टकडे जाऊन स्वतः औषध मागताय, हा गैरवापर झाला. तुम्हाला खरंच गरज आहे का त्या अँटीबायोटिक्सची, हे तुमच्यापेक्षा जास्त तुमच्या डॉक्टरांना माहिती असतं. जर डॉक्टर म्हणत असतील की आता तुम्हाला ह्या अमुक आजारासाठी गरज नाही आहे अँटीबायोटिक्सची, तर स्वतःहून डिमांड करू नका अँटीबायोटिक्ससाठी. कारण जितकं तुम्ही खाणार गरज नसताना, त्याचा हा लॉंग टर्म इफेक्ट आहे की अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स तुम्ही डेव्हलप कराल आणि मग कॉमन आजारसुद्धा ट्रीटमेंटच्या आपल्या आवाक्याबाहेर जातील ट्रीट करणं. सो हे करू नका. आता आपण काय करू शकतो, तर आपण डिसीजेस होऊ नये याच्यासाठी हे WHOने सांगितलेलं गाईडलाईन आहे की तुम्ही हायजिनिक मेजर्स पाळायला लागा. म्हणजे स्वच्छ खा, स्वच्छ पाणी प्या, हायजीन पाळा आणि आजारच होऊ देऊ नका, सो दॅट अँटीबायोटिक्सची गरज लागणारच नाही तुम्हाला. तर हे होतं अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स. Now, just to clarify one thing, being a homeopath, why I am making a video about antibiotic resistance. So the reason is just to make people aware that please do not take antibiotics until and unless it is necessary. If your physician is prescribing antibiotics, then only take it. Side effects of antibiotics is a huge topic again. I don't need to speak about it, but this is the thing which is coming up right now globally.
So just to make you people aware, this was an informative video as a homeopath. There is no, I do not prescribe, I do not advocate antibiotics until it is absolutely necessary. सो मराठीत परत एकदा की मी का एक होमिओपॅथ असूनसुद्धा हा अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स हा विषय का घेतला, कारण खूप जास्त लोक गैरवापर करतात. अँटीबायोटिक्सची दुष्परिणाम हा अखंड एक वेगळा विषय आहे बोलण्यासाठी, तो सगळ्यांना माहिती आहे काय आहे. तर त्या बाबतीत चर्चा न करता तुम्ही जर खूप घेत असाल, गरज नसताना घेत असाल, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेत असाल तर असं करू नका. हा एक अवेअरनेस साठी बनवलेला हा व्हिडिओ होता. तुम्हाला जर अँटीबायोटिक्स रेझिस्टन्सबद्दल अजून काही माहिती असेल तर नक्की इन्फॉर्मेशन शेअर करा कमेंट्समध्ये, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.